olaba pono oh zaja yokoledde erinnya dago pornography simanyi lwaki Alex mukulu tagenze ku UCC ne bamusamoninga oba ku parliament yo promoting the pornography pornography active bill anti yegamba tebagala kintu kyonna kipromotinga okitegeera. So it is like you're promoting, because look at his status as an individual. He's a very influential man. What he says, a lot of people might follow it, whether good or bad. Abaana abalenzi begulidde omuze gw'okuyita Bakkuli. Mukozesezza oluguudo lw'e Bakkuli. Let me explain this. Abalenzi kambabulire. When you go on that road, Bakkuli Road, what you see in pornographic videos is done by professionals. Whites professionalized everything. The porn stars you're seeing are professional sex actors. Their work is to just act sex. Mulimu ebweru mulisoma unemployment issues eziri mu Bulaaya mujja tegeera lwaki abantu bakola ebintu ebimu openly mu kamera. February mwezi gwa bwenzi. Era kati abenzi bali ku form season yetuusi season ya benzi kati tuvuddeyo wali kati kuba scholastic materials bagenze bakakati tugenda mufa era kati agenda osinga ino season ya bwenzi kasi olaba February bwenzi bagenda omenya abantu emitima enzi mugenda ogira bakala za yetuufu bamenyi abatali main bagenda kizuula ku olwo. So Valentine bagenda kubalagako zaawe weefudde olowooza olwakuba okirabye wali bakikola naawe okikole wano anyumirwe. Bw'aba tayagala kunyumirwa na musekuzo abireke. Ekinu kigumira musekuzo. Yes. Bw'aba tasobola kukkiriza na musekuzo ekinu akijjewo. Ali ku smart busy nkwaniza yonna ali ku cookie promotions mbaniza yonna gye businzi okubeera nga muri lovely live. Welcome to the one-on-one with Professor Kiface amanya nedobozi siba mulala mbera MC Chiye Vibes King mpita ghetto corporate to the world. Yes, okulemererwa nyono n'okusemba nkopa. We are always here to make sure that we do detailed the depth analysis by none other than Kabaka Kiface okusinzira bigende ddala maaso. Nsanyusa okulaba ogamba otya? Nange nsanyusa basanga amanya nze Kiface muzukulu wa Tefero Mundu president w'abamulekwa Professor bwembiraba bwe sibo birengera. Ate ekibiina kyammwe mwakivaamu ekya Kabaka yekka mbadde banyigwa abiraza obukulembeze wa Kabaka bamemba ba Kabaka yekka party era 226 tomanya 226 Kabaka yekka oye. Okay. January aweddeko and esawa zino tubala emyezi 10 January January naga muvamo mu 13 eyo wiki esoke wedde January wiki esoke ya January wedde kati tutago wiki eyokubiri February nakwagaga January mulabe duka. Yes, okutambulirawo ddala bintu bingi nnyo ebigendera ddala maaso. Kusinziirako ddala ku mbeera gye tulimu olunaku olwaleero. We are marking 6 years down the road okuva the late Moses Radio we yatuvaako. And nga womanye enkola ebeera kagga ewa maama. Ate ijjukira gye waaba n'ekika kye baakola omukulu gye yali kaagulidde maama. So olunaku olwaleero waliwo confusion ya bintu bibiri. Jukira nti no paka olunaku olwaleero gundi yegamba bana family bagamba teyina clear report about the death of Moses Radio. Era olunaku olwejjo wabaddewo omukulu omu gwe bayita James Serumaga. Ono nga atula kakiiko ka UPRS ate nga yamu kubatwala Radio Foundation. Bagamba nti radio in a week family yagitegekanga yo. It is not about radio and whistle. Nti ebiseera ebisinga abantu babadde ba mix concepting ne bagifuula radio and whistle. Obo kitegeera naye nga bajjukirira omuntu omu. Era ye argument yegamba nti radio nga kyali mulamu. Mama yavange kagana agenda wa ku Neverland n'akyalira radio. Era radio yafa bamuza kagga wa mama.
nti kati olunaku olwaleero baba baselebratingira kagga tewali nsonga lwaki it is ready and wisdom naye baba baagala good life management ekuli ba papa Kyaga bafune olunaku bategeke basobole okulabika nti bakola ki bakola ready and wisdom naye kino kya family tebakyagalamu muntu mulala then n'ensonga endala Lilian Mbabazi omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ready yafa ina abakyala bangi era mu kufanga ina abakyala bangi tosobola kuvaayo niwe ogamba nti yegwa official na mwandu nga n'empeta tolina kadde kalaga n'akamu so n'olw'ensonga eyo ebintu tubiraba banga bwe tubiraba. The other third case is kambikuwe byonna bitujabuliremu Empire Radio abasajja bakyatadde Washington kuninga baagalayo abeeko ne kyayogera nti omukulu baali basoba wabwere Troy naye byambulu gundi alina okubanga alina kyamanyi so yeye embeera state gwe tuli Africa tegenda kyuka kati lwansonga bannakigwanizi bangi mbyenfuna misa janawe yatuuka n'agamba nti sikuganye bayambe naye olekangawo gapu bwoyita bwabafuuse kati bannakigwanizi okwefuulira wizo eyakola ne munne emyaka 10 kiva ku ki mwagadde nnyo omufu okusinga omulamu yes kiyinza obba nti wizo munne bwe yafa tazeeyo nnyo okukola kambaaka ajja alabe but he's also going through a lot on his own byatasobola kujja abagambe you get it you see being a duo of two then one of you dies suddenly ngambadde ne plan ya over 20-40 years dominating the music industry nafa ku myaka emito tekikuleka the same okitegeera so with himself also he's struggling on his own things he cannot share out. He's already depressed. You can even see that by just the look on his face if you understand the depression. So you can't come and misconceptualize your ideologies or whatever. We want this to be a family thing, what and what. If it's a family thing, then don't come out on media. We also have our family issues. Do we also come out on media? You get it? So we not just kubanya. How do we encompass this minus hurting other parties? Because a lot of people abawagira wizo bamuwagira nti wasali ayimba ne radio. Ate na bawagira radio bamuwagira nti wasongera ayimba ne wizo because the duo you can't separate the two. You cannot even much as the one is dead but still even their music still unites them. They have lived beyond life and death. That's how beautiful their music was. Then the other issue of the Namwandu. Nakugamba marriages for looting. Wakana. Abantu buli wala abantu munyago gwe bagenda kukubamu ebituli. Ebaja abakula na ba family. The ring has nothing it can claim. What proves that this woman is a Namwandu is the fact that she has a child with a DNA that proves that this son belongs to the father. You get it? Omukazi gotazaddemu mwana tasobola kweyita mukazi wo. Bine byempeta mu bijjeewo by'abazungu ffe mu Afirika tubala baana tetubala mpeta kyovola tetuzirina. Ate tetusomera nazifuna. Tubala baana because abaana ba representing your continuity. Reproduction in marriages is for about continuity, not sustainability. But for women, it's on a side of survival. So she's also looking for survival. The other issue in question would be, how far have you gone to chase his royalties? YouTube channel sasula send account ya ni ajirina. Those are the questions you should handle. Spotify, bani music yo naje yali, Apple Music bani. Oyo na music go ya gathering anga kati sente zigena mu account yani. Much as you're pushing away some people, you might find that you're pushing away Diamond while you're inviting his son. With a momuzi. I got said, I could go up and technically idea cuts. Yet I get no gamma or you love a music in a producing a cassette. No, you get it. So we need to see a lot of things. The other issue was about Troy and the mother and whatever. It is a complex issue to debate about. Why? Omusajja yawandika bamuyita Bishop Oba Joshua something in Dawula in 2016.
Now posting a Facebook page that at the end of January and the beginning of February 2018, Uganda's top vocalist will be no more. That guy predicted radio's death. Era naddamu na predicting a guy yomu kati radio yafa. Oyo challenge namwewunya ate no Facebook page yali kayajijjayo. Yawadika mu 2016 oyo Joshua Ndawula. Oba yali prophet oba yali biki. Inti by the end of January and at the beginning of February 2018, Uganda's top vocalist will be no more. And to our shock, the Ugandan top vocalist was radio, who died on the same day. Oba yali first or third or something. Kuluna koloro nyini ngeseze ye checking account ye. Olunaku lwe baziika radio n'apostinga nti around mid-September the same year a Uganda prominent politician will be dead. Mu mwezi gwe gumu September ne bakuba kirumira amasasi nga mwenda nange namutyo oyo. Kati abantu bajja bwe batonga predicting events. How smart are they to see the future before we see it in reality? Is it not spirituality? Yes, ekyo kikolinga ebintu ebirala. Kati yo already aba yakiraba. Bw'oba okola investigation yo already aba yakuwa kkulu. So mu case eno bw'aba yalaba kiri, if you saw the event, how come you didn't see the cause? Hey, investigations. If you can predict the exact effect, then you should be mindful of what is going to be the cause. The cause. Kitegeeza kati oyo Ndawula tuyambako mu butuufu ani yata radio wanti ye atubuulira emyaka ebiri before ekigenda obbaawo myaka ebiri. Do you know what predicts something that is going to happen? Nange okubuulirayo kimu 2026 Bungereza egenda biddamu ebikole gwesuubirayo bwana pikindi mu March 2026 March Bungereza bagenda bba bali mbiwoobe temunoonya ng'omusajja agukoze naye nange nabisoma kyali yawandiika ku Twitter n'awandiika era naye nti Queen mutajja kutuusa bbanga lino ajja kufa olunaku bwe luti. Omusajja yawandiika n'olunaku n'obudde n'essaawa ku Twitter. Wallahi era bukyala n'amala nno nga tuli mu kuziika bwe tuti nga abantu bali mbiwoobe n'abagamba 2026 mu Maaci mugenda kubiddamu. Olwo n'agamba byani abika musika tamuwaddemu nantebe ya myaka ate nawulidde omusika we yabadde akubako alabika abadde ayiza nobba agenda namuguno. Si kirungi esasmikira naye. But to radio's case, what is the old what do you think about the old radio legacy? Apparently. Kansoke nkolage. Niyo mu non-fiction yagamba. Nze mpuliriza nnyo niyo yagamba. All that love, all that adoration ain't real. Family ochovola betuuse n'etandika okugamba kati tukyagalanga family. They have also struggled on their own. So much. Beyond. Ate kibatasobola kujja tugamba nti bannange omusajja alinga atuyisaawo bw'ati. Because the entry of money, income, yavaawo. So a lot of things were moving smooth simply because the guy was a musician. He was all malachiri. But now those needs or problems can't be solved because omuyimbi waabwe takyasobola. Ate omulala tasobola temusobola mu holdinga accountable ku ebyo ebiriwo kati. You get it? Because naye alina side ye n'oli alina side ye. Kati family etuuka ng'erabira ddala celebrity fame gye mwaba mutabani waabwe gye mwamulimba nga teriwo lwansonga none of you came back after the burial. That's the fact. That is what the family is trying to send to you. Abantu olwagala ennyo omuntu kasaba kuziika mu bungi bw'obuntu tebadda. Everybody goes on their own problems to solve their own issues. The aluta continues the struggle. The struggle has to continue because everybody now is seeking how best am I going to solve my problem before I die. So family bambi ebirawo nga yeerimba omwana ffe bamwagala nnyo. Yes, bayagala nnyo radio.
nate radio teyayanjula family ye eri bantu naye basobole ojjagala gyensubize tukola mbulamu. You didn't introduce the family members abamu nawagamba oli bwe bamulaba balaba radio. Olaba omwana wa ono omukyala yafudde Evelyn Ragu. Evelyn yazanya role entuufu omwana yamuintroducing eri family. Exactly, ekituufu okitegeera nti kati everybody bw'alaba omwana oyo alaba nti is one of us. Naye omwana ate si muyimbi. So kyekyo nti mabegako yayagala otandika oyimba namugamba pole amugamba sobeko okoma okitegeera. So otuuka nga bwetaaga okuba nti there is somebody in my family who understands what I'm doing because yajja okuba nga asobola okumoving on. Abantu abasinga babaagala okuyamba naye tebamanya ni ku mutuufu gwe bagenda kuyambako naawe. Twandibadde tulina almost in every February radio memorial something. Yes. Because of his contribution and legacy. That's how we keep a legacy moving. You only keep a legacy alive when you do have a memorial, something to do with it. But if you keep quiet, your legacy will die out just like Ebola. Njagala twogere ku music wa radio because up to the last time I was watching some interview nga Abavubuka bagamba ne kuluno kugundi agenda kutayo oluyimba. Let's focus music wa radio. Ari mu saturation. Natali mu saturation. Wali ne producer abera awo nagamba pozile ye wiki nataya akayimba wadde line zali munya. Ogenda okulanga kazi fulumide ku WhatsApp. The monetization of his projects no like can't be benefiting because this is buno bugaga bwa timeless. Kiri kyembadde gamba instead of family okudda mu kwerumaaluma okugobaani basooke basesinge for his royalties. Who is in charge of this money that you are collecting on social media platforms as a music? We gambidde nti bajja kugoba bwizo babimujjemu ng'ate yalina Diamond gye beetaaga. He has something he knows about those accounts. He's not stupid. Aba bamayanja si badongo sebu bategera akasente. So because they were duo oba olina okumanya nti sente zaffe zayingira zitya kubanga yizo ba ye musajja ali ku kya 100% nga kyatuula dda omulengera mutakuba muziki akutivulira akasente kajja okitegeera because you need to know what was the agreement when they were doing business. And mwogere naye muntu si bya mifumbi asobola okutuuka n'ekyanga nagaze sizina sente akaunti sinze yali nzimanyi radio yali abimanyi. You get it? So Magambye family bajjewo emotions badde mu reasoning. They were duo. So that means the other part of the duo is still alive. He knows something to do with the royalties. Because the music is so beautiful that to date it is still the best. Yes. So what number 5. In fact, the dead cannot compete with the alive. Yes, sebo. Okay, inga tuvudde awo ku Mugezi Radio IRP. RIP. Byonna abayawumula. So, wabadde obategendera ddala maaso. Bana be Yuga Boys obamanyi? Yuga Boys wamu ne Palaso. Ntongere ekyenge. Nja kulumba ebbala. Yes, sebo. Abagenda twavuwaza. Babere mu music wa. So, olutalo lukoyedde ku Twitter for like a week. Baba ne bagamba lulimba lwa money collaboration ya money. It wasn't illegal kyali tekisoboka Palaso kutasobola kutula mu luyimba bwotu ne waleka abaana nga Mark the Urban. Wotunulira the general and the collaboration wandi badde olabya ddala nti Mark the Urban could apply on that very collaboration than Palaso when they weighed. Kakati nako olwaleero twebuuza ddala ye omukulu yavuddeyo n'agamba yebaza abalabi bamuyambyeko ne music okubeera nga bakola kiba musindiga for. So olunaku olwaleero the battle between Yuga Boys and the Palaso group yedda bagamba bo tebalina na the hit neji ne mukobo afe tetukola hit tukola good music. So that is how the status is. The truth is winners cannot accept to allow losers to write history. Abawanguzi tebasobola kukkiriza oba kuwa beetu be bawangudde kubawandiikira byafaayo
Abayuga boys balungi era bayimbi balungi naye upcoming kizibu nnyo advising ajje kwasanzeewo. They have a lot to prove than us than Paraso done. And I'm being factual. I'm not a fan of Paraso, but the writing and the lyrics of his songs moves your soul. Kituufu ekyo. Ate bagundi bayuga boys. Kidandali naawe. Kidandali. Olaba, good music is good, but will it last long? Nanti kyebategeezezza, it is timeless. You can't define what you're producing. It is us to define, not you. You get it? In production, it is the feedback is got from customers, not the producer. Singa manufacturer tebakola zi report yezo. Already the product is producing about tebazikozesa. A lot of cases. You get it? So it is us to judge. Whether Paraso didn't fit well on the genre of music or the type of music, the fact that you were selected than them, it says something else. Naye somebody fits in. For what? What reason would they choose somebody? Numbers. In Uganda, we are not looking for soft sounds, these sweet sounds, these songs and vocals. No. Isn't that the point that is limiting us? Limiting our music is not based on originality. There is nothing limiting us because our music is not based on originality. It is baboga. Kidando. Alonso si kyebategeeza bano. Bano beerimba Justin nti bo balina gwe baagala. Bo bwe bawulidde music baalabye asaanawo. Then baddeyo balabe yawandiika oluyimba wandiika olulala aluwoyo gwe balaba asaana to comparing the two different songs now. You get it? What is your take about giving room to this kind of artists like Mark the Urban? Because when you look at the genre, the way how he does the world will never give you what you think you deserve. He has to struggle on his own to prove to us that he is fit to be there. Not to walala kusikira kukubira mupepe. Bino si bya technical know-how. Music itali mwani akumanyi. Ego mujje mwani akumanyi mu music. Tukube hitize, tukirize. Okitegedde. Music is a game of competence, creativity and struggle. Not sympathy. Nefipaseberako okusaasira wano sebo kibaako nekyo kikukolera kinene. Sympathy yakoledde tenge atali tenge tekina kyagenda yitira sympathy tenge naye yeekubidde akajjise otogenda nange sobola namuzala yeekubidde akajjike fiiki n'amubuukira naye fiiki adominatinze mwana oyo yabadde ayina omuyisaawo. I've got activation near King Kong live in a city. You're not out. In life, you see, you can only understand the value of what you've done after realizing how far have I gone through this. You get it? Bajja kutegeera nnyo ng'olina struggle gy'olaze. Tovaale Katonda agamba ayamba yeeyambye. Gweyambe. Oba oli mulungi nga bali bagamba kituufu bo bakulabye oli mulungi. Then prove to us that you feel you are what they say, they share to us about you. Prove to us. Show me that you're worth. But I can't just be believing something musically like it is a biblical thing that I have to believe. Oh, gubagambye yoyo mulungi. Yes, abana gye bali abalungi. Nnyo n'okusinga abayimbi be tumanyi. Just because they haven't taken a step to move forward, nobody will know you. You will remain with your good music, good vocals, good writing skills, good music in your own mind. So there is a book I wrote called Wealth in the Soils. Obugagga obuli mu ttaka obuli wansi w'abantu abafudde n'ebirowoozo ebirungi ebyali gasizza eggwanga naye nga beebeeriddemu olw'okugaana okusituka okubifuula ebirooto ebirungi. Nobody will recognize if you don't come out. The world only appreciates those that have come and stood out to shine on their own. You come into the spotlight. Whether you fail, you do fail. Fresh daddy tewamulaba.
But what do you think about the Tenge? Tenge ng'omuntu omutunulira, he has that structure nti ye yogera buli wamu. Omuzungu, omuddugavu, ayogera olulapini buli omu. You see, nawe neewunyiza ssebo nti Kachali kakuba challenge ya Tenge. Asia yonna neekakolamu challenge. Bafilipine, Bachina, Abajapani, bani nze nasooka nakalaba kagundi nga ndowooza bakana ke Nigeria okalengera kali wano. Ekisooka, what we think the world appreciates has nothing to do with what actually the world wants or appreciates. Tudda nnyo mbulamu buno bwa protectionism, formatting, planning, strategizing. The world wants something that is raw. Be who you are. Be you. Let them love you or let them hate you for who you are. Tenge yakubye gundi ya world tourism ya Uganda wildlife whatever akalala. And it's going to sell Uganda's tourism industry more beyond. Kagayi kasose ne katunanga kalinga almost ekisolo mu kamera weka kamera ne katuka, this is a buffalo. You see that they are so creative with their own originality pieces. Ense yagala nnyo omuntu nga ali who they are, because that's the new character that you want to see. And I think that is why the TikTok is selling out in all applications. Yes, it has brought a lot of different faces with genius minds. Management-wise, do you think Tenge is getting what is supposed to get over? Have they done something that afuna? Namulabya agamba abantu bamugulira iPhone. Talina kye yafunye, kigamye talina kye yafunye. Oh, you see, we shouldn't be hoodwinked by these numbers that we see. Olaba video etambula miliyoni 6 takole kitinzeewo yadde omutwalo. You see, fame, to turn your fame into money, it is also another struggle or process. And a lot of people confuse the two. They think when some famous money comes automatically. No, we know you, but we don't see you eligible to take away our money. To give you our money. We know you, that is true. But we don't want to give you our money because you haven't proved to us that now you're fit for us to give you our money. Work hard beyond the devils. Prove to all haters that, man, I'm the best in this game. Just try me. That's what I have. It's the motivation I have every day. The world has a lot of challenges. Please bring it on. Yes. Ngatuvuddeko kugundi kutenge. Valentine is coming. Where is your girlfriend? Valentine is coming. 14th of this very month, yes, you are almost having like a public holiday. 13 days to go. 14th. Nze nenyamidde. February mwezi gwa bwenzi. Era kati abenzi bali ku form. Season yetuusi. Season ya benzi kati. Tuvuddeyo wali kati kuba scholastic materials bagenze bakakati tugenda mufa. Era kati wagenda osinga ino season ya bwenzi. Kasi olaba February bwenzi bagenda omenya abantu emitima. Enzi mugenda ogira bakalaza yetuufu. Bamenyi abatali main bagenda kizuula ku olwo. So Valentine bagenda kubalagako season ya bwenzi. Era kati ebifo bigenda okukola hotels, lodges, guest house, motels. Need dinner date. Inizi zigundi zino bufo buno obwebbeeyi buno bweba kati ye season. Era bwotafunira mweno season either omutima omumenyefu oba omutima omupya omulungi tolifuna. Naye mweyagale nga mwemuulira bimusaana okweyagala. Bwe bakukyawa kimire. Naye lwaki ku Valentine 80% of the girls thinks that boys are the one to give? Because society has nurtured them that they are supposed to be on the receiving end of life. Yet there is nothing, no way a man receives. I cannot do what I've not been nurtured to do.
omuwala society esomesa omuwala nti yaaliwo okufuna naye society yemu tesomesa ate mulenzi nti yaaliwo okugaba kati nze sisobola kutuuka nga be nga tebansomesanga bantyanga baki olaba abakazi abo abakazi n'omalobaga buli bwogamba abakazi nti a real man doesn't beat women, a real man is always like this, a real man is like this. Gwe buuza bubuuza, a real woman is a woman who doesn't ask money from her boyfriend or her man. A real woman doesn't need gifts on Valentine. Those are real women. Why would I gift you on a specific day? Yet I can gift you throughout the 360 and whatever days. So when you put pressure on me over what you want and desire, then what do you want to understand? You get it? So you need to understand what is the project plan for this. How is it beneficial to us? Yes. So Chechiraga Valentine is popularized by whites. It is hard to celebrate this thing, reason being no woman has ever died for love. Historically. Juliet. Iyo filimu ate Juliet yali mulamu Romeo ye yafa. Go yagala kwebaka. Era musajja ye yafira. Abakazi bategeera life. For their survival, it is all about survival. How do I survive? Mwa basajja mwa bemalamu n'okola biki n'okola ngendo suulayo bonna. So, ngabivudde bonna. Olaba pono. Omusajja yekoledde erinnya. Olaba pono kubanga Alex mukulu engeri gye yavuddeyo ku nsonga it is literally showing that no one on this earth doesn't watch porn. Kituufu abantu for as long as they are 18 they are eligible. Do you think it's only 18 above 18 who have only these smartphones? And society has also, you know, what we call social constructs. A social construct is a systematic way of forming up a new norm or a character or a behavior among society members on how they should behave about certain things. That is a social construct. So society has to constructing the issue until whoever makes it to 18 is eligible to do everything they want, to booze, to do this, to take this, to do. You can decide on your own. Society perceives that at 18 you can make independent decisions that are more vital to your personal life and development, which is not the case. A lot of people, even if when they make 30, they are not even eligible to do certain things because maturity and reality are different. Some people mature, but they are so delusional. And the others mature earlier into reality because life situations shape the way you behave around certain things. Pornography. Simanyi lwaki Alex mukulu tagenze ku UCC ne bamusamoninga oba ku parliament. You're promoting the pornography. Pornography active bill anti yegamba tebagala kintu kyonna kipromotinga. Okitegeera. So it is like you're promoting because look at his status as an individual. He's a very influential man. What he says, a lot of people might follow it, whether good or bad. You get it? So when you say pornography, you need to understand the context of his statement. Okitegeera. Nti yali abana bato abagirabye ng'abuuza ekibuuzo olaba pono kati olinga abagamba curiosity motivates people to do certain things at a certain time. Reverse psychology. Yes, kati bona olaba Alex mukulu jaja agambye olaba pono kangende nange mulabe kubanga alinga challenge nze atamulaba silly style da. Olaba omukadde amulaba. And then with the pornography that you're watching, it has a lot of negative impacts. Abaana abalenzi begulidde omuze gw'okuyita Bakkuli. Let me explain this. Abalenzi Bakkuli. When you go on that road, Bakkuli Road, what you see in pornographic videos is done by professionals. Whites professionalized everything. The porn stars you're seeing are professional sex actors. Their work is to just act sex. Mulimu ebweru mulisoma unemployment issues eziri mu Bulaaya mujja tegeera lwaki abantu bakola ebintu ebimu openly mu camera without shame.
because they, for them olwokuba nti society yaabwe terina culture, terina norm, terina principles eziri behavior in nature nga ffe, bo banoonya abantu how best can they survive. So the pornographic industry is almost like eringa YouTube, sente nyingi nnyo government ezefujjirira abantu okuba nti bakola ebyo. Then they train actors who are tested with all the STDs, HIV, all diseases, all whatever. So you're seeing a professional doing something with another professional that is systematically synchronized to be a professional act. You're doing it with somebody who is not a professional, who you haven't tested, who you haven't even seen whether they are health-wise well for you to do certain things. Mugenda kulwala enziku y'omukamwa, mugenda okulwala ebyo mutategeera kye tuyita orogonoria, langa cancer baba giyita gundi eno ki testa gundi ki so okufagasi buki cancer ino ebyomumiro, because you're taking things from people who are not professional. Mukopayise golabye jana kinyirira ku Bakkuli road, ogenze ku Bakkuli road. You are going to say RIP to you before even you make it 25. Trust me. Things are done by professionals. They are tested with all the things and measures of testing. Kati goza wefudo lozo lwakuba okirabye wali bakikola naawe okikole wano anyumirwe. Bw'aba tayagala kunyumirwa na musekuzo abireke. Ekinu kigumira musekuzo. Yes. Bw'aba tasobola kukkiriza na musekuzo ekinu akijjewo. Because you're going to get diseases you don't understand. And abaana balwadde buli tolaba emimwa nga gimyuka bwe giti olowooza gimyuka ki, that is acid. That is acid. You need somebody to tell you the facts. Ebyo ebintu byemulimu birimu endwadde. Omwana ayita ku Bakkuli n'asoloza acid. You take something then you also abamani abaloga kati ya bulolo sisobola kale ne bwobofa naye omuntu ayinza okubeera n'agamba Kiface nze mpulira abadde njagala ontwaleko Bakkuli. Byekole. There are two things you can use. There is wabigalo and then the actual tool. Eso se badde wabigalo. So if wabigalo cannot do the other part because A is done by this. Guys, bane tugamba bane bituufu. Bino ebintu birimu endwadde eza serious. Abantu bemulaba babikola ba professional baba testinga endwadde ez'enjawulo. Baba kuba gundi. Tebagenda bugenzi mu industry n'ogenda bugenzi nga webaka na buli gwosanze. Nedda, they do rehearse what you do see. It is an act, it is a screen play. Because you're seeing it everywhere, you think it's just because they're hoodwink you to get some little money on their sites and whatever. When you produce a video, you think you're going to get the best out of it. Guys are doing things professionally with the testing first. Baku testing okulaba nti togenda kulwaza abantu baabwe. Kati mwe tolina gwe testinga ogenza okoze ekintu tomanyi muntu byakola. Even when they're doing those things, there is certain food they do not eat. Mumutunuulira buntu just kulengera bintu ku simu zammwe. Go and find beyond what are the details. Why is somebody doing this? Kati waliwo ekize kye bayita ekyebisiyaga mu pornography kye promoting wakati w'abasajja n'abakazi. Okuyita emabega w'abakazi ate. Nga omusajja yamuyitayo. Wanti kati twogera ku facts. Ekyo nakyo omuza kati abavubuka bagwefuulidde. Bannange system entuufu eri wano. Mbere. System entuufu eri wano. Bagenda kubayuza emanju mu abakazi ogamba munyumirwa asimanya bamuyita annual 6 bagenda kubayuza bali abasajja kye bakola kye kino because the work done in pornography is systematically for professionals. They even pay them a high pay for using that road ey'emabega mu video. Ntwe tuba tubagenda kuwa $50,000 eno osine ogigattawo tukuwe eri ekitundu olina weighing the cost and the benefit. Ndijala naye kale kabambiseemu essaawa eno nkikole kiggweyo. Mutadde abaana baffe ku pressure mu abantu b'oku media baki mutadde abalenzi simanyi omukazi yeetaaga bwe guti yeetaaga bannange. God wasn't stupid to design you the way you are. Your size is enough. He would have made your Godzilla. He wasn't stupid, he made you human. Appreciate what you are.
abaana bali eyo bali mukunoonya gaire gugazija gundi gabagundi abakazi abategeera ekizannyo muzannyo bwongo butya sex is what plays sex manya the mind is what plays sex not the tool. The tool is just a connector but the game is played up here. It's upstairs. So kama musiru tasobola nga tonne bakana mukazi osooka kirowoozaako wa then message bw'ogifuna ano nekkirira wa ndani. So the game was already played here before you had acted it. So rehearsals is ebeera wano, practice nebeera wano. Mind body soul reaction. So olina okutegeera ate abaana mmwe mujjulidde emize gy'okwagala okugenda beyanako head to head on collision, skin upon skin. Tugenda kubaziika. Nze njagala mbagamba mazima tugenda kubaziika mutegeke entaana zammwe nga bukyali. Head on collision. Gero bamamotoka zonna eza accident ezetomedde head to head. Zigwa zitya. Gwe tunanulira accident ya head to head. First test somebody before you go head to head. Abaana balina endwadde ze basirikidde. Abantu balina emitima nti bw'ategeera nti ndwadde ate agenda nnoonya gwe gw'atalinaako na buzibu ozigwemu. Mugenda kulwala ebintu bye mutategeera nso mubula abababuulirira n'ebintu bye mukola bikyamu teekako sooka weekirize. Mulina ejjakiriza ery'ekitalo ennyo olw'otagiridde owulira ng'ataliibo kati kambabuulira ekyama. Nothing attracts sex like proving that you don't need sex. Kijje kunsi goloza lwakigambala masika Joga masiki togoma kwambala kweno yokka nga njijjeeko bantegeera ng'ekyayivuddeko. Togamba mutekise baako banagijjeeko. So tugamba abaana baffe ebintu ebikamba ge mazima. And a lot of our young kids are into the act. Senfuma. Senfuma. Omusomesa senfuma naye gwelowooza omukulu senfuma kiki ekyabaawo kyenyini. Wasn't this an alleged story? Nawulira waliwo politics internally with teachers amongst themselves okubeera nga battaana. Bamusuula. Taata. Waliwo nawe ayagala okusuula tukusege sekisi. Tulaba baki tubikola. They're just doing damage control. Oyo damage control. Olaba omuntu asobola kumpeereza message. Nga ajinga message bagamba message bazijinga. Oli naajinga message ngaddamu namba yo. Sitegeeza bweba message yali njingi. Baddamu message nga bakozesa enamba efaanana eyo naye nga tebasevinga ko linnya lyo oba ekintu kyonna ekyefaananiza gundi yo nga profile bweri goba tumanyi nti bagijinga naye omuntu yenna ajinga message gwe mu physical ate nojja aba mujinzi mulungi. You get it? Just in somebody is just doing damage control. If bagamba omusajja bye yakola si bituufu, why did he have condoms? What were the condoms for? Tokimanyi nga baba bakutte muli gwe tolabangako gwe bateeka ne bateeka muliriza tolabangako baana bamugeto baba bakuwa ne bateekamu enjaga agaatu musanze n'enjaga ebyo tebikola mu sikando za sexy bwe baba baproving nti bamujinze kale nga gwe gusoose. Me, I want to pose a question to all the parents at that school. Let's do an investigation with all the female students that you do have. It will reveal so much. Investigation bring a lot of things to light. Here at Makerere, one of our lecturers, bamukwata n'omuwala mu lodge ne bamuteekako NBS. Bw'olaba ng'oli guy nga gy'osomesa wala eryo tosobola nakisubirizamu nti asobola okwebaka ne student. He would talk about his family. You would even have that picture of having a stable family. You could even pick calls in class like, hey honey, how are you? Could you please go and pick the kids? I'm still in a lecture. And you go, oh, banange gaga ilala. See, nekwese bingi gwe. Bagendo mulengera, oh baby, come. Kamera zimukutte. When they talked about doing investigations, do you know what investigations mean?
every mock lecturer was going to resign. Investigations bring a lot of things that you don't know. Kubanga abanonye obujulizi bajja kujja nange wano yanjira balaba simu zizino baba no batukwata uno anjira yangamba max zibuze nangamba kati ngene mu loje no tuwali baba lira kutu wangamba wali gundi minister of yes Makerere nali sexual harassment minister minister yes nali ku school of women and gender studies ngamazo ko kuba akalulu nika kati gwe sexual harassment minister ngate gwa singo okwagala ebintu ebi sex yabula sex and sexual harassment. Sex is sex, sexual harassment is another story. I know. Kakati nzinali sexual harassment minister. Abantu ba victims zabo. Tewali victim yalugendera. But what I was advising women about facts to do with sexual harassment. Omuntu okuba nti omukozeko ekintu ekimu kyatayagala naye nabyo bitubuzaabuza. Eri abagala sexual harassment. Banga omanye okutugaba wala. Simanyi kubye bagala omanyi n'abakazi abo nabo batuvuga speed eri ayagala omukwate ngate baby eri ayagala omukwate nga bwoliya kati tomanyi ogenda mukwata otya gwoddako oba ogenda mutuga eri ogwokwata mulaga so sexy eri ogwokwata embali yalaga I like this style. Nigo chimanya abantu abo nabo bakwata embadi bali bakutte ku mbadi yabo ndeka si exposed wewe Mwana yakutte embadi yagwe omujira mu mulago naye issues to do with sex buli institution yonajira bangeri mwaba wala dala kati z'abakulu ate kiri mu high schools it is just informal it is just a small percentage it's even a more kantu katono nnyo bwe kati ekiri mu high school daliza singa ate ekyo kitokota zikizaanikire okay baseba ne banyabo bwetu betulitulire kabaka Professor Kiface okubeera nga tugerera dala maaso when it comes to depth analysis on issues that are really making news in our society onakolwa leero Pope Francis simusanyufu nafa Abafirika olw'ensonga mwesulideyo gwa nagamba okubeera nga sokutalonda okukyusa bakulembeze mu gwomu mu budde kuki okusiimagana mukyusemu mu nsiimagana man to woman nodde man to man atugyeko obusiru papa atugyeko obusiru atwesonyiwe omanyi abaddugavu balina ekintu kimu ekyenjawulo twakozesebwa society eri naturally streamlined. Our social scripts are written according to behavior, not what people call a trend. In season is following ebintu bino following a trend, not a culture. Our culture is based on patterns of behavior and norms. A pattern of behavior is ekintu kikola bwe tuti whether you're in or you're out. Kati abantu abatalina culture, their social systems are created on a trend. They want to have a design. Chovala boba chusabuli chimu netukola chino. They are so much into creativity. But what makes our society so strong? They were designed by people who are mindful about our behaviors. Eneisa ya fengo obuntu ejjabbeera etya maaso. Kati papa bw'abeera n'atuteekako ekintu kye tutayagala. Their goal and agenda is one thing. They want to end reproduction amongst Africans. The actual goal, omanyi nti tebatunulidde Asia, tebatunulidde ensi z'abakalanda, Abachina, Abajapani, ba South Korea, ba North Korea, bonga tebabibateekako. Reason being, the issue is created so much just to end our population to grow. Baagala ffe tugwe kyova tubakipopulayizingamu ffe kibakolera lwansonga they want us to die all bo beebeezeewo to survive all ku minerals zaffe n'ebintu byaffe. Ye issue ya agenda ya homosexuality mu Africa tojiwulira tebakubye Madagascar nogundi Malaysia ensi zaabwe zonna Philippines ezo zonga tebazoogerako over China ina 1 billion plus or 2 billion people yo nga tebajenforcingako ku view yayo ate nga tebiriyo North Korea tebiriyo South Korea tebiriyo so bakikolera wano kuffe
baagala ffe baagala okumalawo lwansonga ffe kibakolera ffe kasita ffe tuba nga tukeredde mu numbers kibakolera baagala kutumalawo. There's what we call the population agenda in Africa. Ebintu by'okugemesa abaana, ebintu by'okuba bakazi contraceptives simanya biki, ebintu by'okukola ebintu bingi bakola embadde zonna nnyingi nnyo ez'okutukendeeza mu numbers batumalewo bo basobole okuba nga basobola okukozesa ettaka lyaffe. Issue esooka ey'ebisiyaga, ebisiyaga bingi nnyo ebiri e Vatican n'okusinga ebiri ewalala wonna. Naye Vatican olaba nga bolaba church zino e Kampala. E Vatican father abeera ku church n'asiyaga abaana. Ensi neekuba enduulu. Papa n'agamba okay mujja. Kati ng'eri father omulala ali ku B. Nga naye kyabakola abayisaamu abali abamalawo. Papa ne bamugamba abasajja bano bafusse ekirala n'agamba okay katuswikinge. Gwe abadde ku B genda ku A, nawe abadde ku A jangu ku B. So nekyeyongerera najja kuba ali mu nsolo mpya n'abayitamu eggaali. Badidde abaana baffe ne babalimba obulamu obw'essuubi ery'ekisiru olw'okuba tebaagala kukola nnyo ne balowooza buli kimu bagenda kifunira kakeeka. Balimba abaana mu bintu bya music, balimba abaana bakolera video, balimba abaana buli kintu kyonna ky'obulira ky'oyagala kyebakulimbira. Mbu oba oyagala mupiira nga bayitamba emipiira, oba oyagala music bayitamba music, oba oyagala movie bakola buli kimu ekijja okusanyusa. Bakuterawo obulamu obwo buli soft okuyingiza ekintu kyabwe ne bakuwa ssente. Naye agenda yaabwe eri nti mu myaka egiriddaka 5 mujja bba temulina sense. Kati tulina kye tuyita transgendering. Baddira abaana ne baconfusing ne babagamba nti gwe oli mulenzi naye owuliranga omuwala muli. Ne badde n'omuwala mugamba gwe oli muwala naye muli owuliranga omulenzi. Stupidity. We are born between a man and a woman. That means when I'm low, that is my mother's side. When I'm high, that is my father's side. It is in nature. Chromosomes, you go to biology, chromosomes, we are born with 46 chromosomes, 23 from the mother, 23 from the father. That means when I'm feeling low, I'm on so much on my feminine side. That doesn't mean that I'm a woman. I feel like a woman. You get it? So when I'm feeling able-bodied and strong, that means I'm on my feminine, my masculine side. That doesn't mean I'm feeling more of a man. No. But if I came out as a man, that means I'm supposed to be straight. These are things that you don't teach your children at school. Because even teachers know nothing about these things. Bali mukusirwala mubagamba ana bali ebisiyaga banaze nani manyi biringa njaga nani manyi bali bagaya bigayi. Stupidity. Do research. Our teachers are so fake and bogus. They don't want to do research. They don't want. Tuvola bijjudde amasomero gonna abasomero abaana bali mbasiyaga bisiyaga because the teachers can't help. How can you even help something you don't understand? How? You get it? Today tutegeere ekintu kino agenda yakyo eriki. Katuddeko emabega nnyo e Vatican ekyaliwo. Ojjukira Papa Benedict the 16th. Papa Benedict ebisiyaga byasukka mu kisanja kye n'agamba bannange ngezezzaako ekintu kiganye kankole ki? Stepping it down. Gwe tekikomisa nti Papa abeerako almost obulamu bwe bwonna baba bamulonze. Lwaki ono yakita? Because the thing was so worse n'agamba kandekulire entebe. Naye lwansonga once a pope remains a pope, his statement makes sense. Bw'oba osomye akatabo kayita The Sacred Terrorism by Bill Hughes and The Enemy Unmasked by Bill Hughes akunnyonnyola what we call the dangers and the evils of the Catholic Church. Bino nga nabyogedde Abakatuliki balina n'obutaddayo nagundi bayitamuwa osiraini namugongo. Read the book if you're too much of a Catholic. Nga tonna attackinga nti. Because me can break your system in just a flash. In just a flash. Wakuba tusirika busirisi. The Catholic Church njigira bwenti nenjimenya nenjisuula wali. Bo. Balina kye tuyita the Jesuits, ejje erikuuma Papa. Lyejje erikyasinza obutemu. Ejje amagye galinga ataano gakyasinza obutemu. The Jesuits ejje erikuuma Papa. Nesha ye 13. Jeri Israeli. Bwotunulira oath ya 13 ne Jesuits. Ba Jesuits balina ebatuuka ne bagamba bwe kiriba kiganye nga mulabe waffe emmundu temukozeeko tulikozesa akambe. Akambe kaliba kaganye tulikozesa ekikopo. Bantu mega mu Catholic Church abafudde olw'ensonga y'ebikopo. Kakati
the Jesuits be bakoma papa batabu bali dead batuju batugumbuzi. It is a terror group that is formed bakola mission nene bino byolengera abasajja abatukulembera mu Africa ayogera kimu ku bisiyaga n'amala ne yekyusa naye basajja banga kabulaza essaawa yo nasi goloza lwaki omuntu omunaku atambulira mu kalabirwamu n'amanya essaawa yonna abasajja bamuggyako ensikya. So mu gundi yaabwe Papa Benedict agenda abizayininga oba atereka asulawo entebe olw'ensonga emize gyali gisusse. Ne balumba Papa Francis yalina agenda. Tekikwewunyisa nti olunaku Papa Francis lwe yasooka ovaayo n'ayogera ku kyebisi yagambye abiwagira. Papa Benedict wali wakayita wiiki bbiri nga Papa Benedict yamaze okufa. Papa Benedict lwe yafa of which ndina okufa kwe banyiga munyige lwa nsonga baali bakimanya ajja kulivaatinga, because once a pope remains a pope and his say ebeera ne essence ne meaning. Kati bakirabamu nti papa wanayogerera nti ebisiyaga abiwagidde openly ng'ate oli munna akyali mulamu, tusooke tutte ono amala ayogere. So Benedict n'afa I think last year or 2022 era papa najja n'abyogera. You get it? Kati ono ali mukyerereza ali ku bibye akuba bibye naye agenda agimanyi nti naye era si wakuwangala kuba essaawa yonna bajja mwekimira. Tuli ku Kiface analysis. This is how we always detail when it comes to issues that are transpiring naddala mu nsi wamu n'eggwanga lyaffe Uganda. Ebintu ogendera ddala mu maaso. Waliwo ebintu bye tubadde tuleseeyo oba nedda? Babongote teyaliyo. I think it was because of the abakulu abali muno Nana-led movement. Tekyali ekyogamba baba naamu bo balanga bulanzi bagwa bugwenga gundi nkuba babanga neetonya. What do you think can be the cause of olwedde kyali kimusaze kabaka twedi yatuganda tubongola aligwera ekigulu tubongote golaba byebigatta kyoga kabaka yogera nawe noyogera gwe olabikozanyisa ne kabaka yekka gwe tuzanyisa kabaka yekka otumanyi temunonya mubala munuvuna eri wa kabaka yekka bagera kabaka yekka oye fetuli bakewaayi fetuli batabani baba Joseph Mayanja Nkaji abo bwe batyo. So mukutambulirako ddala okugendera ddala maaso waliwo gundi gye mbadde njagala okulabika nti tumaliriza nayo story ki eyagondi eri erwa olina kyomanyiiko? nze sitera nnyo kubeera TB Joshua false miracles. What does it mean to our society when it comes to Africa, the TB Joshua false miracles? One man in his book wrote that the greatest disadvantage black people have is that they are too gullible and they are so much easily hoodwinked. What is gullibility? To have a weak mind that is easily fooled. You're gullible. We are so gullible that people come and do things that we see these are so unrealistic. But we have no monitoring and evaluation skills. How can somebody year after year tell you this is your year, this is your year, this is your year, and you're not questioning, but you told me in 2020 that this is my year, now we are 2029. How? We lack monitoring and evaluation. We just want to listen to believe, not to listen to question. A critical mind is a mind that asserts uncertainty to situations, not believes everything. Thinking encompasses three things: dualism, relativeness, and critical thinking. A lot of people are on dualism, which is the first stage of thinking. Into what I believe is, if you believe that is what is right, then if what you believe is right, then whatever I'm believing is wrong. It is dualism.
abasabire wajindi katali waffe mutufu owo wamutakola abasabire wajindi waffe mutufu owo mutakola kyovula bafereddemu abantu bababiddemu lwansonga obwongo bwabwe bwangu nnyo okulimbibwa nti omuntu avaayo n'abagamba mwenna ababuuza ku ssente z'ekizimbe mulimbwa era ne bitabawo bivuza naye ate atuvumira ki broad daylight ssente nga zammwe nammwe ne mukkiriza era mubeere embwa. It is a sign that you're gullible. You can't say that to my head. You cannot. Either I walk away or I live in peace. We part ways. Because when I assert realistically critical analysis to things, I need an explanation or accountability. You get it? So, abantu babalimba lwansonga obwongo bwabwe bunafu. Ate nno tekiri ku TV Joshua yekka. Katandika butandisi jajja. Wano wetulaga kikambwe. Naddako ye TDJX. Naye gwe mulindi ogenda muwulira. Zino bye mukwata abaana mu z'ofiisi zammwe. Kati nno ate oluva kati tuva ku TB. TD. Kati ate tuwuukemu tugende ku K. Ekiri e Uganda mubakke maama. Kawunye mu katekende katakiro kani. Waliwo n'oyo wa namba. Leeta 75. Okay, ali ku Smart Biz embeera bwete bweri nali ku Kuki Promotion olunaku lwali bwete bwetutambudde Kabaka Kiface analysis okubeera nga yongera tutambuza mu nsonga ndala zigenda ddala maaso tubeera Monday to Friday. So mu wiki tubeera mu lundi lukubo Monday kumanyi tuli eri tubeera mu Monday to Friday Thank you very much for always making it a point to follow, making sure subscribing for such kind of content and of course analysis. Never have been for now. Bagalizo na kolunji, very bulunji. Peace and love.